beta value given as 140. So I substitute 140 plus 1, 141 into what is RE? RE is 1.5 kilo. So 1.5 kilo మొత్తం బయట పెడదామని అనుకున్నాం కదా. So it is kilo. So here 2 minus 0.7 is 1.3 divided by 141 into 1.5. So 141 into 1.5, 211.5 plus 3.55 kilo will become milli. పైకి వెళ్ళాక మిల్లీ అవుతుంది. సో దిస్ ఇంప్లైస్ 1.3 divided by 215.05 milli answer will be 6.04 into 10 to the power of minus 3 milli. అంటే ఎంత వచ్చింది? 6.04 మైక్రో యాంపియర్స్. ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదో. సో 1.3 డివైడెడ్ బై 215.05 సేమ్. So this is IB. Next what we have to find? We found IBQ. Next we have to find IC. So already ఇందాక ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. ఏమని? బీటా ప్లస్ 1 అనేది దేనికి అపియర్ అవుతుంది అని అంటే ఇన్పుట్ సర్క్యూట్కి మాత్రమే. బట్ హియర్ వాట్ ఈజ్ ఐసి? IC is going to be beta IB. అంటే ఎంత వచ్చింది? 140 into 6.04 into 10 to the power of minus 6. So that is going to be 140 into 6.04 is equal to 845. So 10 to the power of minus 6. 0.84 milliamps. ఇది IC value. So IC వచ్చాక what is the formula to find VCE? VCE, what is the formula to find VCE? VCE equal to VCC minus IC into RC plus RE. So VCE is going to be VCC minus IC into RC plus RE. So what is VCC? VCC ఎంత తీసుకున్నాం మనం? ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది? So here VCC 22 volts. So 22 minus 0.84 milli into kilo cancel అయిపోతాయి. So RC ఎంత? 10 plus RE 1.5. So 11.5 kilo. So 0.84 into 11.5 is 9.66. దాన్ని 22లోంచి తీసేస్తే you will get 12.34 volts. ఇది VC. This is VCEQ, this is ICQ, and this is IBQ. So this is the process of finding operating point on the characteristic, output characteristic by using voltage divider biasing. Next, and this is the exact analysis. That is,
If you need the correct answer, then you have to go through this analysis. కానీ గేట్లో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక అరగంట టైం ఇవ్వడు కదా ఒక క్వశ్చన్ చేయడానికి. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్. అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్లో మనం ఏం అజ్యూమ్ చేస్తాం అన్నది చూద్దాం ఇప్పుడు. వాట్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్? So here this is the approximate analysis. What is the assumption we are going to take here is that first assumption entaya ante IB is very very less, is very 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 small. If IB is small, nothing is flowing into the transistor. If nothing is flowing, that means ikkada flow ayyedi zero అని అర్థం. If nothing is flowing through this, so everything is flowing through this అని అర్థం. So whatever current entering into R1, the same current will enter into R2. ఏ కరెంట్ R1లో ఎంటర్ అయిందో అదే కరెంట్ R2లో ఎంటర్ అయిందంటే అర్థం ఏంటి? దే ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సో ఫస్ట్ అజంప్షన్ ఈజ్ IB ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్. అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్లో ఫస్ట్ IB నెగ్లిజిబుల్ అని తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? R2 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ R1 to R2. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద voltage across R2, then VR2, voltage across R2 will give VCC, that is VCC into R2 by R1 plus R2. That is the voltage across this. Next thing is going to be voltage across this is going to be this, and the next thing is సేమ్ ఫార్ములాలు అన్నీ ఒకేలాగా వస్తాయి, అంతకు ముందు వచ్చిందే. కాకపోతే ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లోనే కొంచెం నువ్వు ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ థెవెనిన్స్ ఈక్వివాలెంట్ యూస్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా VCC ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2 అనేది యూస్ చేసేసి ఆ వోల్టేజ్ సోర్స్ క్యాల్కులేట్ చేసేస్తాం. The next thing you have to identify that your input resistance R input is 1 plus beta RE. ఇది నువ్వు తీసుకున్నావు. సో here beta is very very greater than 1. So RI is equal to beta RE. This is second assumption. This is the second assumption. Next, beta RE is the second assumption. Next, and ఎప్పుడు ఈ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేస్తాము? వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ దెర్ ఈజ్ అ కండిషన్. ఎక్కడ పడితే అక్కడ అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేయడానికి కుదరదు. ఏంటి ఆ కండిషన్? వెన్ బీటా RE ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 times ఆఫ్ R2. R2 అనే రెసిస్టర్ వాల్యూ బీటా R2, సారీ ఇది RE కదా, బీటా RE అనే వాల్యూ 10 times ఆఫ్ R2 కంటే ఎక్కువ లేదా దాంతో సమానంగా ఉంటే మాత్రమే దీన్ని మనం అప్లై చేయగలము అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈజ్ సేమ్. నెక్స్ట్, దీని తర్వాత నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఎ ప్రాబ్లం. దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఆ ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ గురించి ఒక ఐడియా వస్తుంది. So now we will see the approximate analysis. So there is a condition to apply the approximate analysis. So the first approximation is that we assume that IB is very very small, that is negligible. So the current flowing into the base of the transistor is assumed to be 0.
So if the current going into this is 0, then whatever current is entering in R1 should go through the R2 also. If the current through R1 and R2 are same, then they are said to be in series. So if they are in series, then what is the voltage across R2? Voltage across R2 is VR2 is equal to VCC into R2 by R1 plus R2. అంటే voltage divider method. So ఇక్కడ voltage ఎంత వచ్చింది? And this voltage is nothing but VB. That is voltage between base and the ground. మీకు ఈ డయాగ్రామ్లో చూపిస్తాను చూడండి. What is VB? VB is the voltage between base terminal and the ground. ఈ VBలో ఏమేమి ఉన్నాయి? This VB is nothing but VBE plus VE. రాసుకోవచ్చు కదా, VBE plus VE. So this is VB and this is nothing but VBE plus VE. That is drop across the emitter. ఈ సర్క్యూట్ అంతా కూడా ఇక్కడ చూపించింది ఈ సర్క్యూట్. సో దిస్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ we will see. So what is VB? VB is a drop across base emitter terminals and this is VE. So first assumption is that, and with this we can find VB. Next is RI, input impedance, is 1 plus beta RE. In input side, to the input side, emitter resistor will be reflected as 1 plus beta RE అనుకున్నాం కదా, and beta is very very greater than 1. ఇందాక ఎంత తీసుకున్నాం? 140 తీసుకున్నాం. So 140 is very large number when compared with 1. So RI can be written as beta RE. ఇంకొక సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ and this is the second condition, and this approximate analysis can only be applied when beta RE is greater than or equal to 10 times of R2. R2 resistor వాల్యూని 10తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ కంటే బీటా ఆర్ఈ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. then only we can apply this. Otherwise, if you apply this for that type of circuit, then you will get wrong results. ఎందుకని? బీటా ఆర్ఈ లెస్ దెన్ 10 R2 ఉంటే అలాంటి సర్క్యూట్స్కి అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ సెట్ కాదు. ఒకవేళ మీరు చేసిన రాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. సో నియర్లీ ఈక్వల్ ఆన్సర్స్ రావు. దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ అవర్ మైండ్. నౌ వీ విల్ సీ how to solve the how to get IB and how to get IB is IB అనేది మనం ఏమనుకున్నాము? IB is nearly very very less value అనుకున్నాము. నెక్స్ట్ how to find IC. IC VCE ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ here operating point should be IC. So IC, to find IC, what we have to use, beta IB calculate చేయాలి జనరల్గా. కానీ మనకు IB తెలీదు. IB 0 అనుకున్నాం, IB తెలీదు. సో IC ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ we find IE కనుక వస్తే then we can find IC, because IC is equal to I. So how we can get IE? IE is nothing but VE by RE. What is VE? VE is equal to, from this equation, VE is equal to VB minus VBE by RE. అర్థమవుతుందా? సో అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్లో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
So what is VB? VB is nothing but this, and VB is 0.7. RE is already given in the problem. So with this we can find. And if you want to find VCE, so how you can find VCE? VCE find out చేయడానికి ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. దీనికి అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ని మనం ఏం మార్చట్లేదు, ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. సో వాట్ ఈజ్ VCE? VCC minus IC into RC plus RE, the same value. So this is the process of approximate analysis in voltage divider biasing circuit. So we will do the same problem as the same problem what we did in the previous time, that is this problem. ఇందాక మనం ఏదైతే చేసామో అదే ప్రాబ్లం అప్లై చేసి వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్లో అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ చేద్దాం. సో అప్రాక్సిమేట్ అనాలిసిస్ we will do it.